listening again. So, in the last session, I talked to you about some of the requirements, right, of writing a business letter in terms of first, content, right, second, form, that means format, right. So, in terms of content, just want to tell you that every piece of writing or even speaking always has at least three main aims. Right? First, to give information, right? To provide information to the listeners or recipients. Right? Second, to persuade. One of the most outstanding examples of persuasion is when you have to defend your thesis. When you write an essay, it's also a piece of persuasion. Who or whom do you persuade in your essay? At your lecturers, tutors. You have to use scientific evidence. It means you use logical approach to persuade your tutors. Right? But sometimes, and most of the times, especially in commerce, you use what? Persuasion as a tactic to attract the customer's attention and then to incite them to take action. That means buying your product or service. Right? That's persuade. And in order to persuade your customer, you may either adopt a logical approach by relying on facts, okay? On facts, solid evidence, or by what? Emotional approach. Right? By playing on their what? Feeling. So according to statistics, 80% of your buying decisions are based on what? Emotional, appeal, rather than what? Rather than logical. Although all of us are very proud that we are intelligent beings, and we only listen to facts because we are influenced by science. But in reality, we are guided very much by what? By our emotions. What emotions? First, you want to be loved, to be appreciated by your, members of the community, and what? By us. You certainly have some emotional needs that deep inside you, that needs to be addressed. That's why the advertisers come in. They study this very carefully, right? By using image, using sound, using words, letters, slogans, a lot of techniques to influence you every day. And every day you are bombarded by advertisements, not only on television, but also on what? On magazines. Alright? And you're looking around to see advertisements everywhere. So, we are now actually living in a very dangerous world. Why? Why dangerous? Because everything is tempting. Okay? Everything is tempting. It's attracting. It's inviting. And we want to buy everything. Right? And we even buy something that we don't need. We buy something that we want. Okay? One is different from meat. Actually, in order to survive, we only, the only thing that we must satisfy is our own needs.
But humans also have wants. Wants is more than needs. That's why we waste a lot of time and money, right? Buying something that we don't need, but we want, right? So the marketers play on this. So emotional thinking, right? They not only find the thing that you want, and they come in and provide the answer to what you want, but they also create one. Now, the most experienced and successful marketers would create your want, create demand, and they come in to fill in the demand. And any one of you here tell me anything that had just come up recently, new service or new product that only 10 years ago we haven't heard of. But 20 years ago, none of us here would think that there might be someday that we need it, we want it. Can you give me an example of a product that? I know a classic example of this issue. What product? If I surprise everybody that before 1945, diamond is actually really good. Really? Yeah. Oh. The white diamond. They like at that time they like ruby. They like blue diamonds. They like emerald, but they don't like diamond. They don't like white diamond. Really? But a great businessman came along and came up with this marketing idea about attaching the value of diamond to the There must be a jump over anyway. Thank you. I will have to check on your diamond. Just give me a recent one. Real example. Within 20 years and stuff. That something completely new. You never heard of. What? Yeah. Oh, yeah, that service, that internet, or what we call e-commerce. Yeah, e-commerce for the first time. Okay. What product? That's a service. But what product? You give me very, very interesting that we use every day. Can you give me one example? What? On the mobile phone. Oh yes, mobile phone. Yeah. Every time, everywhere, you use a touch phone. Okay. So, yeah, certainly the iPad and iPhone. It was told that once Steve Jobs died, he went up to heaven and he met God. God said that many, many thousand years ago, Apple was his great strategy for humankind. To Apple, Adam, and Eve, and Apple. But now, you created an Apple again, and it creates a big chaos. So everyone's now addicted to Facebook, okay? That's a very good example about electronic work. Okay? Second, now what about food and beverages, drinks? Food and drinks. In Vietnam, what new drinks were introduced in Vietnam and you like most? Chè chân châu. Yeah, right. It's a new thing, right? Okay. And you name it, a lot of things. The marketer created, right? And they promote it, and they come in and satisfy your needs and your wants, right? That's why the demand. Demand creation. Okay? So that's why the second purpose of a letter, a message, is to persuade. And the third one is what?
is to motivate. Sometimes you are a manager of a company and you feel that your staff morale or staff motivation is still low, and you organize meetings, conferences, and in which you give speech, what we call inspiring speech. Right? Inspiring speech. So what do you think? What is the appropriate time for the leaders or even politicians to make speech, motivating speech? When do you think is appropriate time for leader to make motivating speech? On what? On important occasions like National Day. Okay? You inspire the people. You provide the challenges. Okay? When? On first day in school. Right? First day in school. President of every nation often give speeches, and they choose a school, right, to inspire who? Students, people. So do you think that the speeches in Vietnam are inspiring to the young kids? Why? Sometimes you choose the wrong moment to provide information. Leaders tend to attempt to provide information. But sometimes you don't need information. Right? Can you give an example in which people, when communicate, they pay less attention to information, but more on inspiring, motivating, entertaining? Can you give me an example of a situation in which you are the listener and you don't want to receive information, just want to receive what? Motivating, inspiring speech? No? What? Can anyone tell me? Before university term, you don't want to receive any information. You don't want to. So you need someone to encourage you. Yeah. Is it? Yeah. Before she said before exam she doesn't want to hear any more no sort of news or information at all. She just wants to have someone who stand by her and encourage her. That's one example. Yeah. Sometimes someone just say, try, never say no. Okay, that would be good. Yes, one outstanding example is when a girlfriend meet with a boyfriend and they talk throughout the night. Nothing, but interesting, inspiring. So that's why they call conversation between lovers is sweet nothing. Okay? Nothing, no information. That's very sweet. You want to hear it every day in and day out. Certainly before marriage. Okay? It is sweet. Okay? Right? So that's an example. So remember, when you do something, when you give a speech, writing something, there are also 3 aims in mind. To inform, to persuade, and to motivate. Right? Sometimes you do 3 things at the same time. Good writer, good speaker, good at combining these 3 events. Right? That's a general requirement of a letter. And last time I talked about what? Letters of inquiry. Right? Now in inquiries, the function of the inquiry is to ask also. Right? So you not know that in order to ask for something, you have a good beginning by introducing yourself or
to tell the recipient how you came to know about him or her, right? And the second part is what? Yeah, asking for it, making the request. And there are many ways of making requests in English. At least 8 or 10, or you may say 12, formulas for asking the question. Right? From very direct one, like send me your latest catalog, please, to a very, very indirect one. Like, yeah, I should be grateful if you would send us, or I should appreciate it very much if you could possibly send us a letter of a sample. So, when and how to choose what level depends on how many factors. One is on, and at least, among many others, at least 3 factors. First, familiarity. For familiar customer, that will be direct. Second, status and power difference. When you are a senior person addressing a senior person, you may talk down, you may use a direct mode. And when to talk up, you use very indirect one. And the last thing, the third thing is what? Imposition. If you ask for something that is not the normal course of action or the routine request, what we call routine request, there's no need to be indirect. Go straight to the point, right? But when you ask for something that needs extra effort or extra, physical demand from the hero, who have to invest in more indirectness. And certainly how direct depends on culture, and cultures. And people are indirect differently from different cultures. For example, in my study, I also found that the Vietnamese are very direct in their request, but very indirect in making the request. Right? In order to ask your father for money, you can begin your letters with beautiful words. Right? Sometimes you put the request at the very bottom line. Right? That's indirect. In the mind of in the mind of maybe the Westerners. But we are very direct in our request center. Send me. Right? Send me. That two characteristics of the Vietnamese. Myself from now on, whenever you write to English-speaking people all over the world, try to use indirect formulas in your request, and to be on the safe side. If you don't, I are still hesitant to know whether it is safe to use direct or very indirect request that use formula. Would you please, for all occasions, even including when you are meeting with the Queen of England? May I have your brown please, right? Or may I have a piece of cake, just like Mr. Bean, right? Even, right? So that is how to reply to the request. And finally, you in the request, you emphasize the need for a quick response from the recipient. I look forward to receiving your early reply. Thank you. You also
first thing you have to do is to write that response, mean reply to request. I will change you. Before we go to the before we go to replies and conclusions, I will ask if you have any questions for us. And have you ever read the sample letters? Sample letters. Page 43. 243. Right. Go ahead and check. Okay. Yeah, the photo. What's the question? Mẫu này mà em muốn hỏi cái trường hợp của cái đề trong chương trình em hiện tại thì khi mà em hỏi hàng thì thường là em hỏi các sản phẩm là đã có đơn vị của em thì nhập khẩu và các sản phẩm thì em có tham khảo trong các website thương mại của đối tác rồi, và khi mà đặt vấn đề với đối tác thì có thể trích dẫn luôn cái sản phẩm đó theo cái đường link đó. Thì rất nhiều trường hợp là các đối tác mới lần đầu tiên mình giao dịch họ cũng không hình dung là cái thư này có mục đích là như thế nào, đôi khi cách đặt vấn đề của mình nó không rõ ràng, làm cho người ta tưởng nó là spam thư, nên là họ sẽ hủy đi như vậy. Thì em muốn hỏi thêm một câu là nếu có khi em sử dụng theo cái cách mà nó hơi direct một chút nhưng mà nó lại đạt hiệu quả, tức là em sẽ gửi luôn cái đường link ngay đầu tiên là tôi rất là interest. We are very interested in the products link in the website over here. Ví dụ như vậy, ngay để trong là mãi, tức là sau khi họ đọc hết tất cả nội dung mà mình yêu cầu như vậy rồi thì đến cuối em mới cho cái chúng tôi là ai, chúng tôi là đơn vị như thế này như thế kia. Vậy thì theo ý kiến của thầy, theo cái so sánh với con người quá tin không hỏi họ có trả lời không? Cũng 50-50. Em cũng chưa đánh giá được là cách làm của mình có thể hay là bản chất của họ không interest mình không được. Ok, tôi không biết là đối tác của bạn là loại như thế nào và tầm cỡ làm sao, cho nên có thể biết là 50-50 là thành công hay là thất bại. Dạ, cho nên khó được nói. Nhưng mà tôi tin chắc là nếu những cái hãng mà thực tế và họ có tiềm lực cái tốt ấy, và thực sự họ quan tâm đến thị trường thì họ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, thậm chí bạn hơi có ý định họ đã gửi tới cấp thư, đặc biệt trong tình hình kinh tế hiện nay. Cho nên là không lo, có thể người ta không trả lời, có khi lại là good news. Ok, thì cũng có nhiều người họ cũng hay quảng cáo để cái thay thế, kiểu cứ nói có rất nhiều thứ, nên họ có vài thứ. Như công ty Việt Nam thế đúng không? Có một hai cái sản phẩm thì nó là luôn luôn là xuất nhập khẩu đồ hộ, đúng không? Tổng hợp gì có cái gì cứ lên tay tôi là tôi đã đi sang chỗ khác tôi mua vài cái. Việt Nam mình rất là versatile như vậy, công ty là rất là đa dạng. Đấy, cho thấy là cho nên bạn không phải lo. Cách đặt vấn đề như vậy là có quá đi phương hay nếu mà cách làm của em không, thật sự thì hiện nay là công ty đa quốc gia theo tôi được biết là một cái phòng người ta hoặc một người ta phụ trách thì ông một ngày họ phải trả lời có vài trăm cái, cho nên họ rất thích bạn go direct to the point. Đặc biệt những cái thứ mà hàng hóa nào mà regular mà người ta đã chuẩn rồi, chuẩn hóa standardized goods, trừ phi cái hàng mà bạn phải thừa, phải chế tạo riêng theo quy cách phẩm chất của mình thì cái đấy phải cẩn thận hơn, người ta phải check đi check lại. Còn cái gì mà standardized đấy, mà bạn chuẩn hóa rồi đấy, tức là nó có mã điện rồi, không những một chiêu tức là có thể mua internal này, tức là trong nước họ, mà họ có thể mua outsource ở chỗ khác được thì họ sẵn sàng cho lần khoái. Nhưng mà thường là những cái hàng gì mà bạn hỏi mà nó tôi là out of the way, tức là người ta phải make modifications rồi vào cái specification của mình họ chần chừ, tại vì họ phải tính đến cả chi phí rồi có không với cái số lượng như vậy thì nó nhiều cái thứ cân nhắc và cái vấn đề của các bạn. Nhưng mà bạn không lo là về vấn đề cái cách mình hỏi đâu, direct là tốt, làm rõ là tốt. Nhưng mà
hiện nay đó trong tình hình như là kinh tế khó khăn và đặc biệt là những cái nước mà những cái công ty người ta chưa quen ngoại thương, có thể bạn phải tìm hiểu tất cả có những công ty họ quen hoạt động trong nước thôi, cái chế độ kinh nghiệm nó rất là thận trọng. Đây là một cái, tại vì các nước tôi đã ở các nước tôi xem rồi, một các cái công ty họ rất là trước khi mạo hiểm ra bên ngoài họ rất cẩn thận. Hôm kia ta là đi theo một đoàn đi tham quan một cái triển lãm xong sang cái thấy một ông khách đòi hứa luôn, mà về nhà mới xoay sở thì không được ăn sâu đi, nó xong, đó rất thận trọng. Nên đi đâu họ phải mời luật sư, thậm chí họ phải đến tận bên kia họ đã làm một cái đoạn làm tư vấn đỡ xe dăng. Đâu thì tôi thấy rất kinh khủng. Một là khách hàng mà đến cứ hỏi là bắt đầu cái ông mà tư vấn về xuất khẩu sang Việt Nam ấy, em làm công tác tư vấn ấy, để ông ngồi ngay trên bàn bấm nghe đồng hồ cứ tính giây mà ăn tiền, nhưng có câu gì hỏi ngay. Cho nên là cái information là money, còn more than money nữa. Ngã. Nên tiếng Anh có câu là gì? Free advice is the most expensive. Lời khuyên không có tiền là lời khuyên gì đắt nhất, kể cả câu khuyên của tôi với bạn. Ngã. Nên là phải tìm những người professional, họ có những chuyên sâu về cái đó. Chứ còn tôi chỉ trả lời bạn trong tập trung như thế. Đó. Đây là một cái điểm của doanh nghiệp của mình, vì chúng ta không có những cái dịch vụ đó, các bạn không trông vào được. Mà nếu trông các bạn không muốn, thì Việt Nam mình doanh nghiệp vừa và nhỏ ngậm, cho nên muốn làm từ A đến Z, nên thiên hướng là sẽ bị không chuyên nghiệp. Cho nên đây là một cái nhược điểm của doanh nghiệp mình. Bên kia họ chỉ làm có hai vợ chồng họ làm một cái công ty thôi, thì cái bất cứ việc gì họ đều dùng dịch vụ hết. Họ trước tiên đi thăm dò thị trường, mua cái gì đối tác nhân nào họ cũng nhờ. Nếu như mà bên kia thì do dịch vụ phát triển nên họ lấy cũng không nhiều đâu. Bạn đến bạn hỏi thì cũng canh đi còn lại 1-2 nghìn công, vài công. Có một lần tôi hỏi thử ở Việt Nam sang Đức thì có hỏi ra họ hỏi cho tôi tiên luận Đức là trong trường hợp như thế thì có soạn thảo hợp đồng như thế thì có mâu thuẫn gì không? Kiểu bảo probably yes, nhưng mà trả được 2 nghìn, chắc là có. Mà không mất bằng thì đúng, thì cả ngôi là chắc thôi. Còn không ai dám nói